Yes. Yes. Так. Well, there you go. Okay, you want me to start? Yeah, you can start and you can tell us when you're ready to change slides. Larissa will be changing them. Okay, I'll just say next. Okay. So thank you for being patient with me and for having me speak to you all today. Я вас рада всіх How питати і much do you дуже want me to say вдячна. before I give you a chance? I One more sentence? apologize. I'm usually better at making sure I have something I can crane in, and I haven't written it down, so my apologies. First, a lot of this, because we've I'm not going to read everything that's there because you've already got it, so I'm just going to skim some of the stuff. Is that okay? Ми трошки зараз пробіжимося, тому що більшість слайдів, особливо на початку, це ті слайди, які вже на минулий вебінар Белінда розповідала про них. Це трошки було розповідь і про Австралію, і про її сонячний штат, в якому вона живе, про те, взагалі, як в них там все влаштовано. Я думаю, що, Лариса, ми можемо перейти одразу до 8-го слайду, безпосередньо про презентацію. Yes. Thank you. Вітаю. So this is just where I come from. We have lots of snakes and spiders here. These are my children, and I live in Sunshine City, they call it, because there's lots of sun here in Brisbane. Скажи, як у вас гарно? It's a beautiful. You live such a beautiful place. It is. If anyone ever is able to come and stay with me. There's beautiful, beautiful beaches around where we are. All of this is what we see all the time in our beaches and our rivers and so it is a lovely, very lovely, lucky country. Дуже щаслива, дуже красива країна, дуже багато пляжів, вони постійно проводять час за будь-якої можливості на пляжі. Белінда всіх запрошує, якщо в когось колись буде можливість прилетіти в Австралію, то вона рада всіх зустріне і проведе з вами час, розповість про цю країну. So this is about the presentation. Yes. So stop me at any time if I'm not going to go too quick through it, but I've deliberately put extra information in there so that you can go back and look at it any time you want for the more detailed explanation. Добре, тобто якщо у вас будуть з'являтися якісь запитання, будь ласка, не соромтеся зупиняти або пишіть в чат, ми будемо зупинятися і запитувати одразу, якщо будуть з'являтися якісь питання. Якщо щось буде незрозумілим, теж кажіть, ми будемо повертатися до тих слайдів, що вам було незрозуміло. Thank you. So this, like the postpartum hemorrhage one, this I've written this specifically from my background, which is where we have an emergency and you don't have many resources around you. So I haven't gone into the whole big resus trolley and CPAP and all those, all the stuff that we would have for resus in some big hospitals. I've kept it to the basics, and I'm hoping that that's okay with everyone. Брінда каже про те, що зазвичай в неї немає великої валізи, з якою ходять акушерки, їздять акушерки з великих клінік. Тому вона буде казати про ті прості базові речі, які вона зазвичай бере з собою, для того, щоб ми могли зрозуміти, що працювати можна із невеличкою кількістю обладнання. Thank you. Next slide. Так, давай наступне. So in Australia, these are the Australian and New Zealand neonatal guidelines, and these are what we use across most of Australia in how we teach neonatal resuscitation. So what's important here is it's for babies that are under a month old. So we call them the neonates. So from birth to 6 weeks old, we call them neonates here.
Тут мова йде про саме протоколи, які були розроблені австралійською і новозеландською організаціями для новонароджених і для недоношених немовлят. Today's presentation is mainly around the newborn baby. So Сьогодні babies. So we are going to talk more about just common newborn baby, not a premature. Yes. Сьогодні ми будемо говорити більше про звичайних новонароджених, термінових новонароджених, а не тих, що народилися занадто рано, не про ранніх пташок. So before the baby's born, I'm just going over some of the physiology that I know we've all learnt, but it never hurts to refresh. So we know that the oxygen goes from the placental membrane, from the mother's blood to the fetus. Elena, do you want me to, do I need to, you don't need to repeat this, do you? Because I've got it written up there. Yes, it's all written in Ukrainian in the presentation. Okay, yep. So if you want me to stop, so you can relay something, just say stop, and I'll stop and then give you a chance. Otherwise, I'll just read through. Белінда зараз буде розповідати все те, що написано на цьому слайді, тому ви можете читати. Якщо треба, я можу теж зачитувати, якщо у вас немає можливості зараз це читати. Probably it would be better if you say it sentence by sentence, and I will read it to those who are not able to read it on the screen. Because lots of our midwives are now on duty, so they probably just listening and has no opportunity to read it. So if you don't mind, you just say it in English sentence by sentence, and I'll be read it in Ukrainian. Okay, beautiful. Thank you. So the fetal alveoli are expanded, but they are full of fluid. Всі ми знаємо, що кисень розповсюджується через плацентарну мембрану від крові матері і до плоду. І альвеоли плоду, вони розширені, але в цей же час вони заповнені рідиною. So the blood flow to the fetal lungs is minimal, and the lungs do not act as a source of oxygenation or carbon dioxide removal. Переплив крові до легенів плода в цьому випадку він мінімальний, оскільки легені не є джерелом оксигенації або не є джерелом виведення вуглекислого газу. The blood vessels perfusing the lungs are constricted. Кровоносні судини, що кровоснабжають легені плода, вони звужені. Due to the increased resistance to the flow in the constricted vessels in the fetal lungs, blood from the right side of the heart takes the path of lower resistance across the ductus arteriosus into the aorta, and to the systemic circulation. Через підвищений опір потоку в звужених судинах легенів плода кров з правого боку серця проходить шлях меншого опору через артеріальну протоку в аорту та потрапляє в системний кровоток. Fetal oxygen is approximately 50 to 60%, dropping to an intrapartum mean of 40 to 50%. Hence, it is normal for a healthy newborn infant to appear cyanotic in the first few minutes after birth. Через це фетальний рівень сатурації становить приблизно 50-60%, і цей показник ще й додатково в середньому знижується до 40% під час пологів. Тож для звичайної термінової новонародженої дитини є нормальним, як мати цианоз перші кілька хвилин після народження. So basically, that's the baby's oxygen saturations are normally low at birth, which is why they're blue. Тобто абсолютно нормальним є достатньо низька сатурація плоду одразу після народження, тому зазвичай вони мають такий синюшний колір. So now the transition to extrauterine, or once the baby's born, life, the transition of a fetus, I'm just not sure if I've got the same thing here. The transition from a fetus to a newborn is the most complex adaptation that occurs in human experience. Перехід від статусу плода до статусу новонародженої людини є найскладнішою адаптацією, яка взагалі колись відбувається з людиною.
Lung adaptation requires the coordination of the fetal lung fluid, surfactant secretion, and the onset of consistent breathing. Адаптація легенів вимагає скоординованого виведення легеневої рідини, секреції сурфактанту та початку самостійного постійного дихання. With the removal of the low-pressure placenta, the cardiovascular response requires striking changes in blood flow, pressures, and pulmonary vasodilation. Після видалення плаценти з низьким тиском реакція серцево-судинної системи вимагає також різких змін кровотоку, тиску та легеневої вазодилації. The newborn must also very quickly control its energy metabolism regulation. Організм новонародженої дитини також повинен дуже швидко адаптуватися і взяти під контроль і енергетичний метаболізм, і терморегуляцію. So basically, the energy, they start using their brown fat stores, and the thermoregulation is they, to keep themselves warm. So one of the things that we talk about a lot when we talk about fetal resuscitation is that babies, once they're resuscitated, we need to keep them warm, pink, and sweet. So that means, because if they get cold, they'll use all of their sugars, and then they'll get sick very quickly. Белінда каже про те, що дуже важливо, що коли ми говоримо про реанімацію новонароджених, нам треба, щоб дитинка була в теплі, рожевенька і солоденька. Про що мова йдеться стосовно солоденько? Тому що якщо дитина змерзла, то вона використовує цукор в своєму організмі для того, щоб підтримувати оцю терморегуляцію, і таким чином за цим теж треба, це енергія. І вона використовує багато енергії для того, щоб зігрітися. Тому дуже важливо підтримувати оцей температурний режим новонародженої дитини, особливо під час реанімаційних дій. So the process of being birthed squeezes the lungs, and almost like a sponge squeezing the fluid out of the baby's lungs as the baby is birthed vaginally, and so they come out and their lungs expand. And then the change in temperature gets them to take a breath, and then taking a breath makes all their oxygen start flowing through their ductus arteriosus closes, and then and everything switches over into normal newborn circulation. I've gone off tapper there a little bit. Sorry, Elena. No, it's okay. В принципі, ми всі знаємо про те, що коли дитина народжується, особливо коли дитина народжується через природні пологові шляхи, то оце завдяки цьому тиску, який отримує дитина під час проходження природних пологових шляхів, легені дитини зжимаються, оцей тиск, він витискає оцю рідину, що була, якою були заповнені альвеоли, і таким чином, потрапляючи на свіже повітря, умовно кажучи, в позаутробне середовище, цей тиск, і це зміна тиску, перш за все, і температурний режим, не температурного режиму, і кисень, який дитина отримує, і загальне середовище, воно змушує дитину зробити перший вдих, і таким чином після оцього першого вдиху повністю змінюється система її кровообігу. So a baby who is born by cesarean section, where the woman hasn't been in labour, is more likely to have problems with their breathing after they're born because they haven't had the hormones of labour that stimulates them to start absorbing the fluid out of their lungs, and they haven't been pushed out vaginally, so they haven't had that sort of squeezed as well. So they're more likely to have transient tachypnea, we call that, which is where their lungs stay just a bit wet for a bit longer. Белінда каже про те, що діти, які народжуються кесарським, за допомогою кесарського розтину, це діти, які можуть мати необхідність додаткових реанімаційних дій, тому що вони не проходять через природні пологові шляхи, і вони не відчувають того тиску, який би допоміг їхнім легеням виштовхнути ту рідину, і таким чином їхні легені трохи більше залишаються вологими. Саме через це вони можуть мати деякі респіраторні проблеми. Тобто діти, якщо жінка особливо не була в пологах взагалі, це не був екстрений кесарський розтин, а це плановий, то такі діти зазвичай, за словами Белінди, можуть мати трошки більше необхідності в додаткової стимуляції
саме через те, що легені все ще заповнені рідиною і не було як цю рідину виштовхнути з тих легенів. Just for your interest, babies who are born in water, the three stimulus for them to take their first breath is labour, the hormones of labour, and being pushed out, and then air on their skin, change in temperature. So if babies are born into warm water, they haven't had all three. So they're born into a warm temperature and there's no air on their skin yet. So they're not ready to take their first breath until they come out of the water, and then they hit the air and the change in temperature and they take a big breath and they pink up. Діти, які народжені у воду, у теплу воду, безумовно, вони також не роблять перший вдих саме під водою, тому що немає різкого перепаду температури з внутрішньоутробного середовища назовні, і плюс немає додаткової стимуляції повітрям, холодним повітрям, тобто зміною температури і стимуляцією повітрям. Тому діти, які народжені у воду, вони роблять свій перший вдих лише тоді, коли їх витягають з води, коли їхня шкіра, коли їхня голова опиняється над водою. Тільки тоді вони роблять цей перший вдих. Тобто дитина, народжена у воду, вона деякий час абсолютно спокійно не дихає під водою. Thank you. So when you're looking after someone, some of the risks that might give you, might make you think that the baby might need some resuscitation. Такі невеличкі червоні прапорці, які можуть підказати вам, що дитині, можливо, буде потрібні реанімаційні заходи. Yep. So prolonged rupture of membranes. So when the waters have been broken for more than 18 hours, women can go up to 3 days with their waters being broken, and that's okay. But it's just something that you'll have in the back of your mind that they might, it's a high risk of them getting an infection. Белінда каже, що в них жінка може до 3 днів ходити з відійшедшими водами, але вона каже, що після 18 годин безводного періоду підвищується ризик інфікування. They also, if there's been a hemorrhage, antepartum hemorrhage, which is a pregnancy, while they're still pregnant, there's some form of hemorrhage. Червоними прапорцями також є, звичайно, що це кровотечі, передпологові кровотечі. Тобто це може бути відшарування плаценти, передлежання плаценти або ж передлежання судин. So abruption, a placenta abruption, either be that just a partial, a small, or obviously a complete abruption, the baby's not going to survive that. But if there's a slight abruption, placenta previa, where the placenta comes first, or vasa previa, where you've got a vein, and you often don't know that unless you've had some sort of bleeding that you can't explain. Тобто треба дуже уважно слідкувати за кровотечею і розуміти причину цієї кровотечі. Якщо це кровотеча пов'язана з плацентою, то ми вирішуємо вже по факту, що робити з цією жінкою. Якщо це кровотеча, що пов'язана з передлежанням судин, тоді також це може бути таким яскравим сигналом до того, що дитині, скоріш за все, буде необхідна реанімація, так само, як і матері при пологовій кровотечі. Poor or no antenatal, it's just something that you need to keep in mind because you don't know why the woman hasn't had that care, and often women who don't have care, it's because they've avoided care. So there's often something else going on, so that's just something you have in your mind. Також необхідно знати, чи робила жінка якесь обстеження під час своєї вагітності. Тобто в неї можуть бути різні причини, з яких вона цього не робила, і це також в подальшому може вплинути на хід пологів, тому це теж треба брати до уваги. Maternal infection, so any sort of fever that a woman has, whatever the reason, increases the risk of the baby needing resuscitation. Також інфекційні захворювання, які мала жінка під час вагітності, тобто це може бути лихоманка, інфекційні захворювання, це теж треба мати на увазі, тому що в жінок, які мали такі захворювання протягом вагітності, також підвищується вірогідність того, що дитина буде мати потребу в реанімаційних діях.
any sort of bleeding in the second or third trimester. Будь-яка If the кровотеча mother у другому, третьому триместрах. maternal substance abuse, so any sort of alcohol or drug abuse. Вживання матір'ю заборонених речовин. Це ми говоримо про вживання алкоголю та наркотичних речовин. Maternal drug therapy. So there are some drugs that the woman takes in pregnancy that can affect the baby. So that lithium or psychotropic drugs, adrenogenic blocking agents, magnesium sulfate, narcotics. So any of your, pethidine, morphine, heroin, those sort of things. Selective serotonin reuptake inhibitors, which more and more women are on these days. And if they have a general anesthetic, the heavy sedation from a general anesthetic, very often, I don't know if you've seen that, but very often they come out very flat. Those babies need a lot of work. Якщо жінка протягом вагітності вживає ряд препаратів, от, наприклад, літій, магній сульфат, наркотичні препарати, зараз запитаю стосовно магнезії, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, або ж жінка під час вагітності мала глибоку седацію, або ж загальний наркоз, тобто з будь-яких причин, і зазвичай Белінда каже, що діти в жінок, які мали таку седацію, народжуються дуже-дуже в'ялими. Can you tell me one more time about magnesium? You mean per os or like what? If the mother's on magnesium sulfate, so we use that when women have severe hypertension. And so that can dull the cardiac response of the baby before they're born. Белінда каже, що магній сульфат може вплинути на серцево-судинну діяльність дитини, і через те жінки в них приймають магній сульфат, якщо в них є проблеми з підвищенням тиску. Тому так вона каже, що магній сульфат може вплинути на серцево-судинну діяльність дитини. Хорошо, а звичайний магній, там гліцинат чи цитрат, туди ж іде? What if we talk about magnesium glycinate or magnesium citrate, like dietetic supplement? Oh, no, that... Не то, да? It depends on how much they're taking. If they're taking a lot, which somewhere to prevent high blood pressure, you would just... you just pay attention to it, but it's usually only if they have very high amounts of magnesium sulfate because of high blood pressure. Ну, тобто, якщо це дієтична добавка, то so it shouldn't be too bad. Немає нічого поганого саме в дієтичній добавці. Але якщо ми кажемо, що приймають магній сульфат у якості лікування гіпертонії, то тоді він може впливати також і на дитину. Добре. And then lastly, maternal coma, when women have other, and we've got a couple written down here, but there's, we know that so many women have so many more comorbidities. It's pregnancy-induced hypertension, chronic maternal illness, and there's a range of what that might be. Cardiovascular comorbidities and thyroid are all things that can affect a baby. And if the woman has that, it's something to keep in mind for that you might need to resuscitate the baby. Також треба зауважити на загальні супутні захворювання, які має матір. Так? Це може бути важка гіпертензія, яка була спричинена вагітністю, або ж до неї була хронічна гіпертензія, хронічні різноманітні захворювання, серцево-судинні захворювання і захворювання щитоподібної залози. Також всі ці захворювання можуть мати вплив на необхідність реанімаційних дій для новонародженої дитини після пологів. And so the risks from the baby's perspective, fetal distress, that's obvious. Do you monitor women in labour? Do you use CTG machines? Yes, of course. Okay. Белінда питає, чи записуємо ми серцебиття дитини під час пологів. Я сказала, що так, звичайно, що ми це робимо. I don't think they're very
good. I think just listening ourselves every 15 minutes is what's more important, but you can pick up fetal distress. And obviously, if you have that, you're going to expect some potential for having to resuscitate the baby. Reduce fetal movements before the onset of labour. So the guidelines now are not, it used to always be if you got the woman to lie down, and if she got the baby to have a drink, if she had a drink of water or something, and the baby started kicking, that's what that is a sign of the baby being well. But now we say it's if the baby's normal movements change. Is it the same there, the new guidelines? Беліна каже, що раніше в них був такий тест на рухи дитини, тобто жінці давали випити водички, і вона лягала на спину. Якщо дитина починала при цьому активно рухатись, значить це було нормально. А зараз вони переглянули такі дії і просто вони слідкують за зменшенням рухів плоду перед початком пологів. Тобто, якщо до моменту початку пологів жінка каже про те, що її дитина почала менше рухатись, то це може бути ознакою того, що після народження дитині також буде потрібні реанімаційні заходи. So we teach women in their third trimester in the day. So we get mum, by day. Так, вилетіла вона, да? Да, мені здається теж, так. Ну, зараз почекаємо, поки там у них щось. Мені взагалі здається, що найкращий інтернет – це наш, український. Це так. Навіть помога тривоги. Sorry, I'll just move. My internet's terrible. Sorry. Okay. We were talking about, we lost you on, you are teaching after 35 weeks to count the movement of the child. Yeah, we don't count the movements anymore. We just teach women to pay attention to their baby's normal movements. So what's normal for the woman, and if that changes, then she lets her midwife know. Белінда каже, що вони вчать своїх жінок, ну, те, що в них жінку веде акушерка, і от ці акушерки, вони вчать жінок, на що звертати увагу, і жінки вже знають, коли дитина починає менше рухатись. І якщо вони відчувають те, що дитина чомусь почала рухатись менш активно, то зазвичай вони про це обов'язково кажуть своїй акушерці. Ну, інколи ж буває, що вона менше рухається. I can send you that. Але при цьому вона народжується нормально? But sometimes, there is a lack of space inside the womb, so the baby, it's okay for the baby just to be less active. And after birth, the baby is completely fine. So less movement, but fine baby because of the less space. What do you think about that? Just let me 2 seconds. I'm going to get my headphones so I can hear again properly. Okay. Так, я запитала в Белінди, що вона думає з приводу того, що через те, що ближче до пологів дитині стає менше місця в утробі матері, і дитина, в принципі, починає не так активно рухатись, але ж при цьому вона народжується абсолютно здоровою. Тобто, що вони думають з цього приводу? Що в нас є ж таке, що перед пологами дитинка трошки починає менше ворушитися. Зараз вона вдягне навушники. Yeah. What do you think about that? There is less space inside the womb the closer we get to a birth date, and so the baby is not moving so actively because there is lack of space. But after the birth, it's completely healthy. So what do you think about this less movement activity?
Yep. It's okay that it's less, but we teach women if there's a change in how that is. So, you know, they wriggle around. Babies do it at different, they have different patterns for different, you know, pregnancies, babies do different things. So we just teach women if it really is a change, like, so for example, if she goes to bed at night and she's used to the baby doing some sort of movements, even if they've slowed down at the end of pregnancy, if it's changed for her baby, then we get her to pay attention to that and let us know if there's if that's changed. I'm happy to, because I know we're doing resuscitation and I don't want to run out of time, but I'm happy to either do a presentation on another presentation on the new guidelines around that, or I can send you those guidelines around fetal movement, and that they've changed in the last few years, the guidelines around what we teach women. If you like. Yeah, we would like, it would be very nice if you send them to us. We just look around. Yeah, I can do that. Белінда перейшли нам останні дослідження стосовно саме того, чого вони вчать жінок, на що звертати увагу стосовно того, що дитина почала менше рухатись. Вона каже, що вони вчать жінок звертати увагу на, скажімо так, більш значні зміни, в тому плані, що, наприклад, якщо жінка знає, що дитина в неї там буває активною тоді, коли вона лягає спати, навіть якщо це не просто там дитина танцює, да? Ну, тобто вона потрошку рухається. Жінка знає, що от я лягаю спати, і в мене дитинка зараз трошки порухається, і ми всі будемо спати. А сьогодні вона лягає спати і відчуває, що дитинка щось, ну, якось не дуже сильно реагує на те, що мама збирається спати. То зазвичай вони кажуть, що їхні жінки звертають на це увагу і обов'язково кажуть про це своїй акушерці, що в загальній поведінці дитини є якісь зміни. Щоб акушерка теж була в курсі, що відбуваються якісь зміни в поведінці дитини. Ясно. Бо, ну, зрозуміло, що якщо не типово, якось дитина себе поводить. Так, якщо дитина поводиться саме нетипово. Так, рухи можуть бути не такими відчутними, вони можуть бути не в такій кількості, але все рівно, ну, вони зазвичай є. За якоюсь тенденцією. Тобто в дитини є якийсь свій ритм, свій режим, вже всередині. І тому дуже важливо звертати увагу на зміни саме в цьому режимі в поведінці дитини. Добре, дякую. Thank you. So the other risks are multiple pregnancies, preterm gestation, especially below 35 weeks. Those babies tend to need more resuscitation that's linked with oxygen as well. Post-term, so post-term after 41, 42 weeks. Small or large for gestational age babies, congenital abnormalities, if we know that there's congenital abnormality, especially those that might affect the breathing, and then polyhydramnios or oligohydramnios, and then if we know the woman's got an intrauterine infection. Особливу увагу треба також звертати на недоношених дітей, на дітей з багатоплідної вагітності, на дітей, які народжені до 35-го тижня, на переношену вагітність після 42 тижнів, якщо дитина замала або завелика для свого терміну гестації під час народження, це вроджені аномалії, які були діагностовані в дитини, це особливо ті аномалії, які можуть вплинути на її здатність дихати. Також сюди можна віднести багатоводдя і внутрішньоутробні інфекції в матері, якщо ми знаємо про них заздалегідь. Next slide. Лариса, наступний слайд. So, I'm not focusing on the preterm baby today, but I'm just going to give you just a couple of key things that we do teach. So a baby who's less than 32 weeks gestation or smaller than 1,500 grams, we use plastic bags. Для недоношеної дитини, недоношена в них це дитина, яка народилася раніше 32-го тижня, або ж вагою менше, ніж 1,5 кілограми. So if it's a plastic bag, we cut a hole in the top and they're large enough for the baby's head, and then we put it over the baby's head and have the baby's body in that wet body in that plastic bag. Вони зазвичай для таких дітей використовують пластикові пакети,
Да, тобто роблять дирочку і дитину кладуть в цей пластиковий пакет, так щоб оце вологе тільце, воно само знаходилось в пакеті, а голова була назовні. Key to that is the baby stays, you don't dry the baby first. The baby is still wet, and then you put it under a radiant heat source as soon as you can. Because when they're that little, their biggest thing is losing their heat. Тобто дуже важливо не висушувати дитину, а саме от така, яка вона є, волога і тепленька, помістити її в цей пластиковий пакет і в цьому пакеті помістити її під тепло. And then drying the baby's head and putting a hat on the baby is important because that's where they'll lose all their heat next. А от головоньку необхідно обов'язково витерти насухо і вдягнути тепленьку шапочку, для того, щоб дитина через голову не втрачала тепло. Next slide. Yep. So the initial assessment is based on 3 questions. Is the baby term? So you'll know what you need to get ready when the woman comes in. So is the baby term gestation? So over 37 weeks, we say. Is the baby breathing and crying? Yep. Початкова оцінка базується на 3 запитаннях. Перше – це який термін, в якому терміні жінка зараз буде народжувати. Да? Тобто, якщо ми говоримо про нормальну доношену вагітність, так, це вагітність після 37-го тижня. Чи дитина після народження, чи вона дихає, чи вона плаче? Так, я. Oh, sorry. So an uncompromised infant should breathe effectively and their heart rate should come up to 100 very quickly after they're born. So any baby, when they're born, if they start to move, cry, and become flexed, their muscle tone become flexed, then they're unlikely to require resuscitation. Тобто здорове немовля, воно дуже швидко починає ефективно дихати, в нього дуже швидко прискорюється серцебиття більше 100 ударів на хвилину, і мало ймовірно, що доношена дитина, яка плаче, рухається, після народження буде потребувати реанімаційних дій. The only time a baby you would keep an eye on a baby after they're born, if they're born and they're breathing and everything seems good, is if the mother's had some sort of narcotics in labour. You would keep an eye on the baby because as that goes out of the baby's system, the baby can sometimes become floppy. Особливо треба звертати увагу, якщо жінка в пологах отримувала якісь наркотичні речовини, мається на увазі якісь для зниження рівня болю, то тут треба дивитися, тому що зазвичай наркотичні речовини потрапляють в кровотік і можуть присипати ту дитину. Тобто вони впливають безпосередньо на дитину, і дитина може бути млявою. Third question around your initial assessment is, does the baby have good muscle tone? So if a newborn infant is of any gestation is floppy and not moving or not breathing or crying at birth, we need to promptly consider resuscitation. І третє питання – це чи хороший має дитина м'язовий тонус. Тобто новонароджений будь-якого терміну гестації, які після народження мляві, не рухаються, або ж чи не дихають, чи не плачуть, таким дітям слід негайно починати проводити реанімаційні заходи. So we know we've got a minute. We don't have to rush. We don't have to panic. You know, some babies come out and they're very floppy and, you know, pale, all of that. We just need to assess the situation and rub the baby up and dry, put it on the mother's tummy and or chest or whatever and up and you know, we're all happy when it suddenly does that, you know, has a big cry. If it just has the little whiny cries like you know, that sound, that's not usually a good sign either, because we want the baby to have that big breath in where everything exchanges, the fluid goes out of its lungs and then all the blood flows to where it needs. So having that first cry is really important, or that first big breath. Белінда каже про те, що зазвичай, коли дитина народжується, навіть якщо вона трошки млява, вона може бути
бути блідою, але якщо ми викладаємо її на маму, ми її накриваємо, трошки її стимулюємо, то вона зазвичай, якщо вона в нормальному стані, то вона зазвичай робить оцей великий вдих. Да? Тобто великий вдих, ми його відчуваємо, ми його чуємо. Але якщо дитина продовжує бути млявою, вона наче підстогнує, да? Тобто, ну, я думаю, що наші акушерки всі знають ці не дуже добрі звуки, коли дитинка починає потрошку стогнати і не робить глибокий вдих, то зазвичай такі діти потребують більше більше уваги і в перспективі реанімаційних дій. Тобто дуже важливо, щоб дитина зробила саме оцей свій перший глибокий вдих, щоб помінялася повністю система кровообігу. Was there a question? Yes, there is a question about resuscitation on cord. What do you mean on the cord? Do you do resuscitation on mother with attached cord and placenta inside? Yes, 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 especially for your premature babies. Особливо для недоношених дітей вони роблять реанімацію на поповині, коли дитина ще під'єднана до плаценти, і поповини вони не пересікають, вони роблять реанімаційні дії на поповині. If the baby's obviously very badly compromised, the cord's probably not pulsating, and you need to, you know, put the baby on a resus nest and get to the baby really quickly, then you would clamp straight away because there's no blood flow. But if the cord, if you can keep it attached for as long as possible, that's better for the baby. Звичайно, що якщо дитина в дуже поганому стані, ви це бачите, ви бачите, що поповина не пульсує, то звичайно, що в такому випадку вони накладають клему і дитина швидко відправляється до реаніматолога. А в інших випадках, якщо ви бачите, що дитинка млява, але поповина продовжує пульсувати активно, то зазвичай таких дітей вони не від'єднують від поповини і проводять перші реанімаційні дії на поповині. So, term baby, be prepared. So always have an area. So whether you're in if you're in a hospital that's got all the equipment, then you'll have that ready. But if you're in somewhere where you don't have much around you, or if you're in a woman's home, or I know like in a shelter or something like that, make sure you have a nest, or what we call a nest, an area where you can have everything ready in case you need to resuscitate the newborn baby. And key to that is dry towels and a warm space, and where you can have that sort of area. So keeping the baby warm immediately after and dry immediately after they're born is really, really important. And so if you've got that ready, I always set mine up near a fire heater, or even if it's in front of an oven, if it's in someone's home, or if it's in a shelter or something, you've got an oven that you can turn on, and you have at least the blankets, keep the door open to the oven, but have them so that they're nice and warm, so you can put them on the floor and have the baby on a nice warm towels, and it's sort of in front of the oven. Белінда каже, що коли дитина народжується, дуже важливо перед цим створити умови для того, куди ви потім цю дитину покладете, раптом буде необхідні якісь реанімаційні дії. Тобто, якщо ця дитина народжується вдома або в будь-якому іншому місці, де є можливість увімкнути якусь плиту, або духовку, тобто, щоб було дуже тепле місце. Також можна підігріти пелюшки, щоб ви викладали вже дитину, да? Тобто зробити таке невеличке гніздечко, куди можна викладати дитину безпосередньо в теплі пелюшки, щоб повітря було тепле біля цієї дитини, щоб дитину постійно підтримувати оцей тепловий кокон навколо дитини, щоб вона якомога менше витрачала енергії на терморегуляцію. Тобто дуже важливо, щоб дитина була сухенька і дитина була тепленька. Тому перед тим, як дитина буде народжена, необхідно підготувати спеціальне місце, де у вас буде оце все тепленьке кубельце таке зібрано, і будуть розставлені також всі необхідні речі, які вам можуть знадобитися для подальшої реанімації дитини.
So warm room, towel, blankets. So we want to make sure you have PPE. So that's just gloves, making sure you have gloves. And whatever other protective gear that you need to wear, whether that's glasses or a gown, etc. So for the airway, you want to make sure that you have a suction source just in case. We very, very, very rarely use suction anymore with a term neonate, but it's good to have that nearby. Breathing, so a self-inflating bag with the various size masks, and then an oxygen source. Now, if you're expecting a healthy and well-term baby, you don't need to have oxygen. So in Australia, home birth midwives don't carry oxygen anymore to home births because term babies don't need oxygen. Тобто, коли ви їдете на народження дитини, тобто ви маєте підготувати оце кубельце, плюс у вас має бути тепла кімната, будуть готові теплі сухі рушнички. Для неї у вас мають бути обов'язково рукавички, в яких ви будете приймати цю дитину. Ви також можете використовувати окуляри або захисну маску, те, що вам здається більш правильним і комфортним. Також необхідно мати аспіраційний катетер або просто аспіратор. Белінда каже, що особливо коли вони їздять на домашні пологи для термінових дітей, то вони майже ніколи не використовують різні аспіратори. Тобто аспіраційні дії вони майже останнім часом взагалі ніколи не проводять. Також було б непогано мати мішок амбу з різними розмірами масок, так, як джерело додаткового кисню. В Австралії на домашні пологи вони не їздять з кисневими балонами. Тобто вони їздять з максимально простими доступними речами, які можуть бути під рукою в кожної акушерки. And then for circulation, if you have access to oxygen saturation probe for the baby and a stethoscope, so to be able to hear the baby's heart rate, but you can always use your fingers, at the base of the cord if need be to feel for the heartbeat. And then drugs. We don't tend to carry drugs to home births as well because you're expecting normal babies, and if there's a problem you would transfer them into hospital before a problem. But the main drugs that we would use would be adrenaline, so that is to get the heart going for the baby, and then volume expanders, so normal saline. But the chances, that's the sort of situation where you would probably be in a hospital and you would probably have doctors or neonatologists around you, hopefully. Белінда постійно каже про те, що коли вона їде на домашні пологи, то це зазвичай абсолютно здорова вагітність і абсолютно здорове немовля, яке має народитися в здорової жінки, в доглянутої здорової жінки. І саме тому їм не потрібні якісь дуже сильні препарати, вони з собою їх не возять. Якщо акушерка бачить, що пологи йдуть, з'являються якісь червоні прапорці, що потім дитині може знадобитися реанімаційні дії, або ж просто, що жінці може знадобитися якась додаткова допомога, то зазвичай з появою таких прапорців вони закінчують домашні пологи і вони переміщують таку жінку у пологовий центр або ж у лікарню. Там, де їй буде наданий повний обсяг медичної допомоги, як їй, так і дитині. Тому зазвичай вони на такі пологи їдять до абсолютно здорових жінок, де очікується абсолютно здорова дитина. Максимум, що вони можуть з собою мати, це адреналін, а також фізіологічний розчин. Так, зараз, Оленка, питання. Секундочку. Ага, електронне простирадло. Окей. We have a question about, this warm nest for the baby. Could it be used electro blanket, Yes. Self-heating blanket? Yes, absolutely. Ага, так, можна використовувати електричне простирадло для того, щоб туди покласти потім дитинку. Thank you. Thank you. Next slide. Наступний слайд. So most babies will successfully transition without assistance, don't require immediate intervention.
I've talked a little bit about this already. Більшість So if the новонароджених успішно проходять у цей транзиційний період від плоду до новонародженої дитини до людини з самостійним диханням без будь-якої сторонньої допомоги. So if the newborn doesn't respond to stimulation, so you wouldn't do it for too long, 20 seconds we say, then you need to assess the baby and start resuscitation measures. Якщо ж зазвичай дитина, що не народилася, завдяки впливу повітря та обережного обсушування, цього зазвичай буває достатньо, щоб стимулювати дихальну активність новонародженої дитини. Але якщо десь приблизно на 20-й секунді ви бачите, що новонароджений не відповідає на стимуляцію, то така дитина підлягає негайному обстеженню та початку реанімаційних заходів. Next slide. So statistically, 85% of term and near-term newborns will start breathing within 30 seconds and 95% within 45 seconds. Most newborns will establish regular respirations that are effective in maintaining the heart rate above 100 beats per minute. Apnea, especially with hypotonia, is a sign of severe compromise. Трохи статистики. Зазвичай 85% доношених або ж майже доношених дітей починають активно дихати протягом перших 30 секунд після народження. 95% таких дітей починають активне дихання вже через 45 секунд. У більшості новонароджених встановлюється за цей час регулярне дихання та підтримується стабільне серцебиття більше 100 ударів на хвилину. Але ж якщо дитина має ознаки апної, особливо якщо це супроводжується гіпотонією, то це говорить про ознаки важкого порушення. Next slide. So muscle tone. Normal newborns will usually move their limbs within a flex posture, you know, so we all know how they sort of flinch and do that. So an infant with a good tone, so when they're moving their limbs and in a flex posture, are unlikely to be severely compromised. A very floppy infant not moving and an extended posture, when they just are likely to need active resuscitation. If the newborn remains hypertonic and is not moving, it is likely to be severely compromised. Важливо звертати увагу також і на тонус м'язів, тобто нормальні новонароджені діти, вони будуть активно рухати кінцівками у зігнутому стані, і мало ймовірно, що дитина з хорошим тонусом, тобто в неї такі зігнута постава, рухливі кінцівки, що така дитина має якісь важкі порушення. А якщо ж немовля навпаки, воно мляве, воно таке як ватне, воно не рухається, в нього витягнута поза, тобто воно не зібране таке, то швидше за все саме таке немовля буде потребувати активної реанімації. Якщо ж немовля залишається гіпотонічним і не рухається, то ймовірно така дитина має важкі порушення. Next slide. So the heart rate. So we listen to the heart rate with the stethoscope. Серцебиття ми вислуховуємо за допомогою стетоскопа. Oh, good. I was just double checking we had the right. I was talking to the right slide. Sorry. Yeah, that's so it. we listen to that's the. Right. Good. Mine's in English. So we listen to the heart over the apex with the stethoscope. If you don't have a stethoscope or you can't do that, or you can't hear it properly, then you can use your fingers at the base of the umbilical cord. And if you have access to a pulse oximeter, you would put it on the right hand because that's where the blood flow is going to start first. The right hand or wrist, that side of the heart, I should say, sorry. And that can provide an accurate measurement of the heart rate once connected as well, if you have access to that. Вислуховуємо серцебиття дитини над верхівкою за допомогою стетоскопа, або ж якщо немає стетоскопа, то можна пальпаторно відчувати пульсацію, але пуповини, біля пупкового відростка. Але це менш точне таке вимірювання. Так? Якщо є доступ до пульсоксиметру, то це найкращий варіант. Розміщуємо його на правій руці, на правому зап'ястку, тому що саме з правого боку буде найбільш активний початок змінного кровообігу. І
Ой, Олена. Оленочка, ти де? I lost her. Мгм. You lost Yes. Elena or me? No, we lost Olena. Так, Okay. так. Ага. She's back. Ти закінчила на правій руці. Ти є? Так, є. Мене чутно, ні? Вже да, вже да. Ага. Пульсоксиметр розміщуємо на правій руці або зап'ястку. І підключаємо його, безумовно, десь приблизно за 50 секунд ми будемо мати вже чітке зображення того, що відбувається з дитиною. Тобто і частота серцевих скорочень, і насичення киснем крові. А скажи, будь ласка, пульсоксиметр звичайний, класичний, той, що і для жінки, і для дитини? Do you use a usual pulse oximeter like for an adult, or you have some kind of new baby or a Newborn. newborn oximeter? Mhm. Yeah, they're very small, and they go on the baby's, either go on the baby's wrist, and we wrap it around. It's small. Угу. So Так, you вони don't do you використовують normally use пульсоксиметри them? для новонароджених. Ага, все, ясно. Yes, we use them in the maternity hospitals. Our neonatologists Okay. usually use them. Угу. Yes. But they yes. have a lot of wired and they're quite big. I don't think that it's very comfortable with them on a home birth. Okay. Ага. Все, я No, you wouldn't. It would. Sorry. Угу. Все. It would be unusual to have one for a home birth because you don't expect babies to be that sick. It's just if you've got it, you could use it. So colour. So we're assessing the colour of the baby. Has been shown to be difficult and poor proxy for tissue oxygenation during the first few minutes of life. So just seen the baby, obviously when they're pink, that's good, but a palish looking baby doesn't necessarily, and then depending on the ethnic background of the baby, it can be tricky to assess, look at their chest because their extremities are usually the last place that pinks up. So if you're just looking at the outer body, they can often be a bit blue or a bit purple for a while. So we always look at the baby's chest to see the colour, and hopefully it'll be pink. Також звертаємо увагу на колір. Зазвичай вони виявили, що оцінка кольору є достатньо важкою справою і не завжди коректним показником оксигенації тканин протягом перших хвилин життя. Новонародженим немовлятам потрібно десь приблизно до 10 хвилин, щоб повноцінно порозовішати. Белінда каже, це нормально, коли новонароджена дитина виглядає або темнуватою, або бліднуватою. Особливу увагу тут треба звертати саме на область грудної клітини, тому що кінцівки можуть ще деякий час залишатися блідими, а якщо грудна клітина починає активно розовішати, значить дитиною все нормально. Кінцівки порозовішують трошки пізніше. So normal infants can take up to 10 minutes of age to look pink, and it's normal for newborn infants to appear dusky in the first few minutes of life. So dusky for us is a bit grey, a bit blue. Те, що вона казала про те, новонароджена дитина може бути така навіть сірувата. Інколи не обов'язково вона має народжувати блідо-рожева. Вона може бути сірувата або навіть синюшним відтінком. Але зазвичай через 10 хвилин після народження колір шкіри трансформується вже в адекватний людський. Звичайний нам рожевий. Extreme pallor is a very worrying sign, especially after ventilation, because it could be the baby's acidotic, has or hypovolemia, severe anemia, which could be something genetic, or it could be a blood loss in pregnancy. While you're doing that, I'm just going to quickly run and grab my baby. Надзвичайна блідність є тривожною ознакою, особливо якщо вже до цього була використана вентиляція легенів, додаткової подачі кисню. Це може бути ацидоз, це може бути гіпотензія, гіповолемія, важка анемія, це може бути як генетично обумовлене, так і через пологову крововтрату матері під час пологів. So
the next slide is what's the question's already been asked. Resuscitation with an intact cord if possible, because it gives the baby the benefit of that extra oxygenated blood. When there's delayed cord. Те, що вже сказала, да, що реанімацію зазвичай проводять на пуповині, якщо це не та дитина, яка потребує негайних важких реанімаційних дій, да, то така можливість дає малюку необхідну йому насичену киснем кров через плаценту. Some home birth midwives, I can't see me, but can you see what I'm holding up? Can you a bit closer? Yeah. It's a little blurry. What is it? Can you tell us what is it? It's basically, it's a mucus extractor. So you know how I said sometimes if you can have access to a suction, because we don't carry oxygen anymore, some midwives will have this. So basically it's a way of being able to use your mouth to suction the baby, but it's going to this. You're not actually breathing it in. Це so some такі people use that. відсмоктувач, які вони використовують для надання допомоги дитині, тому що останнім часом вони не використовують кисень, вони не возять з собою, і тому автоматичні якісь відсмоктувачі також. Тому використовують тільки ручне приладдя. Thank you. Next slide. So, the baby. The emphasis with the baby for resuscitation is on ventilation, not on suctioning. We don't suction. We very rarely suction anymore because we know that can actually stimulate the baby to stop breathing, and it doesn't, or it can make the baby take big breath in. So if there's meconium, the baby's more likely to inhale meconium because you've stimulated them. Чому вони перестали використовувати активне відсмоктування? Тому що вона каже, що подібна стимуляція може навпаки змусити дитину не дихати. Тому що коли ми використовуємо щось активно в роті дитині або в дихальних шляхах, то це може спричинити в дитині потребу затримки дихання або ж зробити занадто глибокий дих. І таким чином, якщо є міконій, то він може якраз через відсмоктування таке активне потрапити до легенів. Тому активне відсмоктування вони не використовують. So most newborns will clear their own airway, but it's something that, you know, if you need to do, you can do. So the way we position a baby to give it the best airway, and because we think we might need to suction, we need to start bag and mask with the baby. So putting the can you see me? Yeah. Oh, good. So when we want to start doing that, the best position for the baby is what we call the sniffing position. So not like that and not like that, like that. I've exaggerated it, but that's what we want. Якщо ми будемо проводити реанімацію за допомогою мішочка амбу з маскою, то нам треба вкласти дитину на гладку поверхню таким чином, щоб так звана позиція для нюхання. Тобто, коли підборіддя дитини не притиснуто щільно до грудей, або ж навпаки голова не запрокинута назад, а таке, як трошки витягнута шия для того, щоб, по-перше, були звільнені дихальні шляхи, а по-друге, таке враження, як дитина збирається щось понюхати. So if you imagine sniffing something, you sort of lift your head to sniff. So that's what we want the baby, because they're so very soft. It's very easy not to get a good airway if you haven't got the baby in a good position. Через те, що дихальні шляхи недостатньо розвинені і вони достатньо вузькі, то треба знайти саме цю позицію нюхательну, в якій вони будуть найбільш відкриті. Тобто уникаємо або занадто запрокинутої голови, або голови, що занадто щільно притиснута підборіддям до грудей. Така, наче трошки... So if the baby's got a lot of caput and you can't
you might need to put something under the baby's shoulders. So a towel wrapped up so that the baby can be in that position. So, and it needs to be firm. So I've got the baby on the bed at the I'd need to put the baby on the floor because you're not going to be able to resuscitate the baby properly on a soft surface. Не можна проводити реанімацію на чомусь м'якому. Тобто, якщо дитина була народжена на ліжку, то тоді таку дитину, що потребує реанімації, треба перекласти на підлогу, на те, щоб поверхня була твердою і пласкою. So if the baby is making spontaneous efforts to breathe, so it's making some efforts to breathe, and the heart rate is it's not rising over 100 beats per minute, then we would start to consider, do we need to start to give this baby extra, do we need to look and see if there is an obstruction there? It doesn't happen very often, but it does. So if the heart rate's, if they're trying to breathe, but something seems to be stopping it, you an obstruction. Якщо ми слідкуємо за серцебиттям, якщо ми бачимо, що серцебиття піднімається, але рухальні дихи дитини чомусь заторможені, то тоді варто перевірити саме прохідність дихальних шляхів. Не завжди буває така аспірація, але інколи буває, тому треба просто прочистити дихальні шляхи, можливо, щось потрапило, що заважає дитині робити повноцінний вдох. So you would never go through don't suction the mouth and or the nasopharynx unless there's an obvious obstruction that could just cause more problems than not. We use the gauge 10 or 12 suction catheters, and the suction pressure shouldn't exceed 100 mmHg. So it's not like an adult where we'd have it full on. If that makes sense. Sorry, I'm using Australianisms. No, that's okay. Белінда каже, що відсмоктувальні дії, вони також не мають бути агресивними. Вони мають бути такі, що є на мінімалках. Тому що через саме агресивні дії може статися або проникнення стороннього тіла, да, тобто проникнення, можливо, міконію більш глибоко в дихальні шляхи, або ж дитина просто через такі активні дії самостійно перестане дихати, через те, що їй буде заважати зробити повноцінний вдих саме ці відсмоктувальні дії. Тому вони не використовують наповну відсмоктувачі, вони ставлять дуже легкий режим для відсмоктування, щоб не заважати дитині самостійно дихати. So you would suction the mouth first if there's anything obvious in the mouth, and if you're going to do suction, you're quick, no more than 5 or 6 seconds, and be gentle. As if you're too vigorous with suctioning, you can cause laryngeal spasm, bradycardia, and delay the onset of spontaneous breathing. And that's 2 slides forward, Elena. Якщо ви починаєте вже реанімаційні дії, то спочатку ми перевіряємо у роті, чи є там якісь зайві, що заважає дитині нормально дихати. Ми робимо відсмоктування недовго, не більше 6 секунд, тому що більш тривале відсмоктування може спричинити в дитини ларингоспазм. Лариса, трошки наступний слайд, будь ласка. You mean the slide with the mask on? Oh. No, that's all right. Leave that. I'm at that one now. Okay, that's good. That would say. So the other thing that's really essential with making sure that you're able to ventilate the baby properly is having a good seal on the mask. Some of them are like this shape, some of them are like that shape, and some are just round circles. The key thing is that you can get the baby. This is obviously too big. Дуже важливо підібрати маску, правильний розмір маски для того, щоб надягнути на дитину. Вона каже, що в них є отакі овальні, а ще є просто круглі. Yep. І тому дуже важливо, щоб основне є, що маска щільно прилягає до обличчя дитини, що немає ніякого витікання повітря, яке необхідно доставити до легень безпосередньо. Тому маска має бути дуже щільно і правильно підібраний розмір. So most
most of the times, I don't have it on me at the moment, but most of the times you have 3 sizes, and the middle size is generally the one we use for term babies. And this is just the only one I've got on me at the moment. So if the baby's or breathing ineffectively and the heart rate is less than 100 beats per minute, and has poor muscle tone, so it's a bit floppy, we would start using positive pressure ventilation. So this baby would start its heart rate, so I'm either feeling it or I'm listening to it, less than 100, and the baby's not taking very good breaths. I'm going to help it now, and I'm going to start to inflate the baby's lungs. So you would rate the rate that we go is at 40 to 60 inflations per minute. So that's every second or so. And you would do that for a minute. Окей, якщо новонароджена дитина не дихає або ж дихає неефективно, ви послухали її серцебиття, воно менше за 100 ударів за хвилину, дитина така м'якенька, вона має низький м'язовий тонус, то тоді ви можете приступати до штучної вентиляції легень. Ви надягаєте на дитину, накладаєте маску на обличчя і починаєте дихати приблизно десь 60 надувань за хвилину. Тобто майже кожну секунду ви маєте робити ці вдувальні рухи. I think this is in your, Elena, sorry, which is why you can't see it on the screen. So we would do that initially, making sure that the baby's in the sniffing position and that I've got good hold. So under my thumb, under the baby's chin, and my finger around, so that I can maintain that seal around the baby's face. Does that make sense? Unfortunately, we can see your hands. Yes. That better? Yeah. Okay. So, baby's in the... I wonder why that's not a very good view. Oh, I wonder if it's my background. Yeah, Just probably give me 2 because seconds, I'll change my... It's a little bit zoomed, so... I've got blur in my background, sorry. Yeah. Let's try this now. Yes, That's better. that's much better. Yeah, definitely. So, sorry for the people that can only hear this, but when I was saying before, I was exaggerating, like that or that is not good. It needs to be sniffing, so like that. And if need be, you can put something under the baby's shoulders. Може інколи знадобитися щось підкласти дитині під плечики, але зверніть увагу, що голова дитини не має бути занадто запрокинута, або ж навпаки занадто притиснута до грудей. Тобто така от нюхательна поза в неї має бути, наче вона щось збирається понюхати. And very important on a firm surface. І дуже важливо, щоб це була щільна рівня поверхня. So the baby's in a good position, and I'm placing the face, and I've got my finger under its chin. Can you see that? And then my finger around the top. Розміщуємо руку so then I can таким start. чином. Розміщуємо руку таким чином, щоб великий палець був притиснутий до підборіддя дитини, а решта пальців була зверху на масці. Тобто таким чином ми тримаємо щільно маску, притиснутою до обличчя дитини. І другою рукою починаємо качати. So for the majority of babies, so far we've rubbed the baby and dried the baby and stimulated the baby, and it's still floppy and not happy and not breathing. Ви спробували дитину простимулювати, але вона все ще залишається млявою, нещасливою і не дихає. So now I feel the baby's heart rate's less than 100. So I start. Я послухала, що серцебиття дитини менше, ніж 100 ударів на хвилину, і тому я надягаю на неї маску і починаю качати повітрям. So for me to keep up a rhythm of 40 to 60 and not go too fast or too slow, we breathe 2, 3, breathe 2, 3, breathe 2, 3, just to give us that rhythm.
Дуже Can you важливо excuse me for підтримувати 1 second? Yes, sure. Дуже важливо підтримувати ритм дихання. В них зазвичай вони, коли роздихують дитину, це роблять це за принципом вдих, 2, 3, вдих, 2, 3, надуваючи легені тоді, коли говорите вдих, і дозволяючи дитині видихнути якраз на 2-3. Тобто вентиляція відбувається кожну секунду. Sorry, my son just turned up at the door to let him in. Мгм. So, less than 100. No. Good Менше seal. сотні. And then what we should see is the baby's chest rising every time we press. If the baby's chest is not rising, we need to maybe think about the position or think about if we've got the baby's, a good seal on the baby's face. Мгм. Обов'язково звертаємо увагу на дихальні рухи грудної клітини, де грудна клітина має вздиматися на кожний вдих. Якщо цього не відбувається, то нам треба звернути увагу на те, як дитина лежить, або ж на те, як щільно притиснута маска до її обличчя. Мгм. Sorry, my front door again. My apologies, I'll be 2 secs. У мене є 3 вільні амбушечки. Коли зустрінемось, будемо тренуватися. Мені Окей. підігнали дівчата саме для тренувань. Oh, my apologies. That's okay. So, so we do this for a minute. We don't need oxygen at this point because we're looking at a term baby. Мгм. Нам не потрібен кисень, тому що ми говоримо про доношену дитину і робимо такі маніпуляції протягом 1 хвилини. So I do this for about 30 seconds, and then I'm going to check the baby and see if the heart rates come above 100. Я роблю вдихи дитині десь приблизно 40 секунд, і потім я перевіряю її серцебиття, чи піднялося воно більше сотні. So the next slide just talks more about the face mask. В наступному слайді більш детально показано те, як має бути розміщена маска, і способи утримання саме маски на обличчі. Okay. So next slide. Наступний слайд. Beautiful. So basic neonatal resuscitation consists of airway support, ventilation via the face, face mask and laryngeal mask. This is what we call the laryngeal mask. Базова неонатальна реанімація складається з підтримки дихальних шляхів і вентиляцією через маску, або ж ларингеальну маску. Це от якраз та сама маска, з якою зараз Белінда працює. And І chest компресія грудної compressions. клітини. Так, компресія So грудної клітини. advanced neonatal resuscitation includes all of the following: basic neonatal resuscitation skills. So we go through all of that, and I'll do the heart compressions in a sec. But also we would then intubate the baby, put in some umbilical or peripheral cannulation and medication and fluid use. But that advanced would be when you're in a hospital situation. Розширена неонатальна реанімація, вона включає в себе все, що було раніше перераховано, тобто підтримка дихальних шляхів, вентиляція, компресія, а також, якщо це все не принесло нам потрібних результатів, то туди додається ще введення ендотрахеальної трубки, катетеризації,
вени, да, тобто пупкової, периферичної, яку можна буде знайти, і використання різних медикаментів та рідин. Але зазвичай це вже ситуація, яка, за якою слідкують вже безпосередньо в лікарні. Тобто намагаються якомога раніше, якщо є якісь червоні прапорці, намагаються якомога раніше потрапити саме до лікарні, щоб надати дитині найкращу можливу допомогу. Тому що ви бачите, що в домашні пологи вони майже нічого з собою, особливо з медикаментів, такого не беруть. Next slide. So oxygen. We don't use oxygen in term infants in general, or near-term infants, so 37 weeks onwards. You might start thinking oxygen if the baby's not improving. So you've been doing this for a few minutes and you're thinking about doing chest compressions, then you might start thinking about, if you've got access to oxygen, adding oxygen in now. Preterm infants, you would use oxygen, 30% of oxygen. You don't want to use too much because it can permanently damage their lungs. Кисень. Вони зараз не використовують кисень, вони його з собою не возять і кажуть про те, що зазвичай, звичайно, такого мішка достатньо, тобто достатньо для того, щоб надати дитині першу необхідну допомогу. Якщо ж не покращується стан дитини протягом декількох перших хвилин життя, то тоді, можливо, існує дійсно необхідність підключення кисню. Для недоношених дітей використовується кисень у 30% кисень. Не можна використовувати більший, тому що він може нанести травму до легень дитини. You wouldn't be advised to use oxygen if you're not able to monitor the baby's oxygen saturation levels. Кисень ми не Because you don't want to use використовуємо, too much. кисень ми не використовуємо, якщо особливо в нас немає можливості виміряти дитині сатурацію. And you'd use oxygen increased to 100% if you're using chest compressions. Використовується 100% кисень лише за надання допомоги у вигляді непрямого масажу серця. So the next slide is the circulation. So the first response to an infant who's limp and not breathing is to provide effective positive pressure ventilator. So this is what you'd always start with, even if they have a very low heart rate, because hopefully that would be enough to trigger the changes in their heart and their lungs. If they don't, if that doesn't work, yep. I'll wait for you to translate. Коли дитина народжується, ми бачимо, що в неї є проблеми з диханням і її серцебиття менше, ніж 100 ударів на хвилину. Ми завжди починаємо з вентиляції легень. Зазвичай цього буває достатньо для того, щоб серцебиття дитини прискорилось до більше, ніж 100 ударів на хвилину і вирівнялось. Але якщо ми зробили вентиляцію протягом декількох хвилин, ми бачимо, що протягом перших 40 секунд, потім ми вимірюємо серцебиття, ми бачимо, що воно не прискорюється, тоді можна розглядати варіант необхідності компресії грудної клітини. So you would start doing chest compressions whenever the heart rate remains below 60 beats per minute, despite 30 seconds of effective positive pressure ventilation. So you're doing this for 30 seconds and the baby's heart rate is not going above 60, you are going to start doing chest compressions. Якщо ви почали роздихувати дитину киснем, ви переміряли її серцебиття і воно не піднялося більше, ніж 60 ударів на хвилину, то в цьому випадку протягом 30-40 секунд ви її вентилювали, але при цьому не піднялося серцебиття більше 60 ударів на хвилину, тоді ви починаєте компресію грудної клітини. Next slide. So these are the next steps, the steps in your process. So you've started off, the heart rate is above 60, but it's below 100. So you continue with the positive pressure air ventilation
until the heart rate gets over 100 beats per minute, and the baby starts to cry and gets a little bit of tone. Otherwise, you're keeping the positive pressure ventilation on. Okay. So next step. Let me translate the Sorry. first one. Sorry, you're jumping. Які кроки ви маєте зробити? Значить, перший крок – це вентиляція, безумовно. Якщо частота серцевих скорочень більша, ніж 60 ударів на хвилину, але нижча за 100, то ви продовжуєте робити те, що робили, тобто вентиляція за допомогою вентиляції легенів. Допоки частота серцевих скорочень не підвищиться до 100 ударів і дитина не почне активно дихати або ж навіть кричати, в неї покращиться м'язовий тонус і колір шкіри. Тобто, якщо в нас вентиляція більше 60, але менше 100, якщо в нас частота серцевих скорочень більше 60, але менше 100, ми активно дитину вентилюємо. Це перший крок. Другий крок. Next step. Thank you. So the next step is if the heart is getting slower or the heart gets below 60 minutes, you need to commence external chest compressions and positive pressure ventilation. So you're keeping this on. Hopefully there's another midwife now at a ratio of 3:1 to achieve 90 compressions and 30 inflations every minute. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, puff, 1, 2, 3, puff. So you're doing it quite quickly. Now, obviously, if I'm doing this on my own, it can still be managed. You just need to make sure that you maintain the seal around the baby's face. But it's quite fast to do this. And so if you've got another person, that can be better. Якщо ж в нас другий крок, якщо частота серцевих скорочень все ж таки падає нижче 60 ударів за хвилину, нам необхідно робити прямий масаж серця. І при цьому продовжувати вентиляцію легенів. Тобто в нас виходить десь 90 компресій і 30 надувань щохвилини. Таким чином, зазвичай в них до цього часу, до моменту народження дитини, вже з'являється друга акушерка. Тобто на домашні пологи в них приїжджає спочатку одна акушерка, потім доїжджає друга, тому що людей, які можуть потребувати допомоги, стає двоє вже, як мінімум. Да? Тобто це мама і дитина. Але ж якщо немає у вас допомоги, то необхідно робити дуже швидко. Да? Тобто ми робимо 3 натискання на грудну клітину і 1 вдих. 3 натискання на грудну клітину і 1 вдих. Обов'язково перевіряємо, чи піднімається грудна клітка під час вдиху, і обов'язково перевіряємо щільність прилягання маски і правильне положення дитини, щоб були вільні дихальні шляхи. Тобто це дуже така інтенсивна робота, вона має бути зроблена дуже швидко, і тому якщо у вас будуть додаткові руки у допомозі, то це буде дуже непогано і для вас, і для дитини. Thank you. Next slide. And I'll demonstrate it in a sec. Macaulay, come here. So in the next slide, 2 ways of doing it. The preferred way, now again, we would have a firm service. The preferred way is what we call around the chest like that, okay? And we're doing 1, 2, 3, puff, 1, 2, 3, puff, 1, 2, 3, puff. If I was on my own and I'm doing it, I need to use a hand. I need to be able to maintain that. I need to go 1, I would be going 1, 2, 3, puff, 1, 2, 3, puff, which is not as good. And this baby's on soft. I shouldn't have it on something soft. So what I'm going to do is I'm going to call my midwife partner. Come here. Quick. I'm roping my son into this demonstration. So just hold your... Зараз у нас з'явиться допомога у вигляді її сину. Який буде допомагати робити реанімацію. Вона ще раз наголошує, що ця дитина, яка зараз перед нею, вона лежить неправильно, тому що вона лежить на м'якій поверхні, і це незручно. Дитина має лежати виключно на твердій рівній поверхні. Якщо ви робите реанімацію в 4 роки, то помічник робить вдихи, ви робите натискання на грудну клітину 2 великими пальцями, охопивши дитину так, як ви можете зараз бачити на екрані. So go ahead. So so it would be
we would, and we do it out loud so that we can do it. And you've probably all done this when you do your resus. So 1, 2, 3, and you would puff, puff. 1, 2, 3, puff. 1, 2, 3, puff. Faster. 1, 2, 3, puff. 1, 2, 3, puff. 1, 2, 3, puff. 1, 2, 3, puff. And you can do that for ages if you have to. But hopefully, but every 30 seconds, what you're doing is you're checking the baby's pulse rate. So if the baby's pulse is starting to come up on over 60, then we maintain our respiratory rate of 40 to 60 in a minute. But if it's still below 60, then I'm continuing like this. Ви бачите, що вона робить це достатньо швидко, і необхідно робити це дійсно дуже-дуже швидко. Тобто раз, два, три, вдих, раз, два, три, вдих, перевіряємо стан дитини кожні 30 секунд, тобто перевіряємо, чи підвищився в неї серцебиття. Якщо воно підвищилося і стало більше 60, тоді ми прибираємо масаж серця, залишаємо лише вентиляцію легень. Якщо ж серцебиття в нас не прискорюється, значить ми продовжуємо серцево-легеневу реанімацію і продовжуємо качати дитину киснем, допоки серцебиття не прискориться більше 60. So we would, again, we do, the person doing the chest compressions is the one saying out loud 1 and 2 and 3 and breathe, and you go as fast as you can. But because you're saying 1 and 2 and 3, you can't go too fast. So it's 1 and 2 and 3 and puff, 1 and 2 and 3 and puff. So that person knows when to puff. If you've got a second person, otherwise you're doing it yourself. But it is easier if you've got someone else. Якщо ви будете з кимось робити реанімацію, якщо у вас буде допомога, то обов'язково голосно і чітко проговорюйте свої дії, для того, щоб людина, яка вам допомагає, була з вами в одному ритмі. Тобто ви кажете 1, 2, 3, вдих, 1, 2, 3, вдих, 1, 2, 3, вдих, щоб людина, яка вам допомагає, знала, коли їй необхідно робити вдих. Yep. Next slide. And that's where I've got that written. Yep. Next slide. Да, це якраз той самий ритм, про який ми поговоримо. Да? Раз, два, три, вдих. Раз, два, три, вдих. Yep. And so if you've got access to oxygen when you're doing that, you would hook you would hook this up to oxygen and have it on 100% while you're doing chest compressions. Якщо ж у вас є доступ до кисню, то тоді ви цю маску під'єднуєте до кисневого балону, ставите на подачу кисню на 100% і продовжуєте дитину качати. Next slide. So you reassess the baby every 30 seconds of doing effective chest compressions and positive pressure ventilation. And because we've got a good tight seal around the baby's face, when we let go, it's still keeping pressure in the baby's lungs, so it's not letting all of the breath out. So we do check that every 30 seconds, and we continue either until we get help or until other measures can be put in place. So if you have a team, if you're in a maternity hospital and you've got a neonatologist that can come in and then intubate the baby or put a line in or whatever, then you'll have that happen. Otherwise, you do this for a while, and the baby, you should be able to, babies are amazingly resilient. Unless there's something particularly wrong with the baby or has been something wrong with the baby for a while in pregnancy, chances are that this will work. Next slide. Oh, sorry. Обов'язково нам треба кожні 30 секунд перевіряти частоту серцебиття дитини. Тому що коли ми навіть робимо реанімацію, ми робимо дуже часті вдихи. Оця перевірка після кожних 30 секунд, вона дає можливість дитині самостійно зробити вдих і видих. Тобто вона необхідна не тільки для перевірки, але й для того, щоб дитина сама без нашої допомоги могла робити самостійні вдихи і видихи. Ви робите це настільки довго, наскільки необхідно буде робити, допоки не прийде якась допомога. Якщо, звичайно, це робиться в пологовому будинку, то тут вам на допомогу прийде і реаніматолог, і неонатолог, і всі, хто може вам допомогти. Якщо це робиться поза медичним закладом, то тут ви робите всі ці дії для того, щоб дочекатися на швидку допомогу і довести жінку з дитиною до лікарні, там, де буде надана більш
більш глибока медична допомога, да, там, де буде вже дитина інтубована і підключена до апарату. Thank you. So drugs. So drugs are rarely indicated in neonatal resuscitation. Usually once you can get the respiratory rate going, that will bring the heart rate up, and the baby should be resuscitated fairly easily. Most babies will, and like I said, we're talking term babies here. Медикаменти дуже рідко показані в реанімації новонароджених. Єдине, що вони використовують, це адреналін і фізіологічний розчин. Це все є в блок-схемі, яка була надіслана вам раніше, тобто можна передивитися, як і коли вони їх використовують, в якій кількості. Але зазвичай це дуже рідко використовується, вводиться про всяк випадок, лише коли акушерка не знає про те, що в мами були якісь проблеми під час вагітності. So the two main, I said earlier, the two main drugs are adrenaline, which may be given, and in one of the flow charts that I've sent to you, it's got the actual doses in it, and then of course your volume enhancer, which is usually just sodium chloride. Тобто ви можете передивитися те, яке дозування, яка кількість необхідна для реанімації дитини у тому гайді, що було направлено. Там є всі, щоб більш конкретно зараз на цьому не зупинятися, а проговорити основні моменти. Деталі передивитесь, будь ласка, в тих документах, що були надіслані. Якщо буде щось там незрозуміло, будь ласка, звертайтеся, пишіть, ми перекладемо, щоб було більш зрозуміло. Intubation is not recommended if you're not skilled. Bag and mask can be very effective, and it can be used for a long time, a long period of time if need be. So you're better off using effective bag and mask than trying to intubate a baby if that's not something that you're skilled at. Якщо ви не знаєте, як робити інтубацію, то звичайно, що ви цього не робите. Качати дитину за допомогою мішка і маски ви можете протягом дуже довготривалого часу. It's really important to keep the room warm and free of drafts. Дуже важливо, щоб кімната була тепла і не було жодних протягів. If possible, resus near the mother. Якщо є можливість, то реанімуйте дитину в безпосередній близькості до матері. So after resuscitation care, next slide. Continue to monitor the baby carefully. So depending on how much you've needed to resuscitate the baby, depends on how compromised they can be in the next 24 hours, because they might have used up their brown fat stores or their sugar stores in just either being cold or not breathing well. And so we need to keep an eye on the baby's temperature carefully for the next 24 hours. Obviously the heart rate and the respiratory rate, and then the blood glucose level. So because that we don't want the baby to take a dip with their blood sugars, we need to make sure that that they're staying stable. And if you can do the oxygen saturation rates over 90% is okay. We're happy with that. Ви маєте слідкувати за станом дитини. В принципі, дитину будуть спостерігати, якщо були якісь реанімаційні дії, то дитину мають спостерігати протягом 24 годин. Що необхідно, щоб вважати, що реанімаційні дії пройшли добре і дитина не ушкоджена, це те, що дитина досягла температури, стабільної температури тіла, в неї стабільний серцевий ритм більше 100 ударів на хвилину, частота дихання 40-60. Обов'язково також вони слідкують за рівнем цукру в крові, для того, щоб не було гіповолемії. І також перевіряють сатурацію. Якщо сатурація більше 90, то це є варіантом норми. Now, I'm only going to talk about this briefly. Do you use APGAR scores? Yes, sure. We know that we use Oh, you do, good. Yep. Yeah. So I don't need to talk about that one. Окей. Я думаю, що всі знають шкалу APGAR. Якщо треба, теж можемо перекласти, або ж просто вам нагадати.
Вони її також використовують для того, щоб оцінити стан немовляти. Thank you. The next two slides are just links that I thought might be interesting, but we won't do them tonight, but they're there for you if you want to have a look at them, or if anyone wants to. Наступні слайди – це посилання, по яким ви можете перейти і подивитися, що ще вони використовують для реанімації немовлят. Наступний. So, when I keep saying warm, pink and sweet, so for those nice and warm, so skin to skin with the mother is always, or even the father or a family member, if that's possible, is always good. Breastfeed, so to make sure that it keeps its sugar levels up. The baby doesn't necessarily need to get anything else, but if they can get some breast milk, even if if the mum can squeeze some breast milk into their mouth, so they get some fairly quickly. But usually once they're alert and you know they're crying and that, they usually want to. They then are ready for a feed anyway. So getting them to breastfeed is really important. Obviously debriefing with the mother or the family, whoever's there, and then maintaining observations for the next 24 hours, making sure the baby's feeding well and that their observations are all staying normal. Те, що Белінда постійно каже, що те, що Белінда каже, що новонароджена дитина, вона має бути тепленькою, рожевенькою і солоденькою. Тобто вона каже про те, що прикладаємо дитину, робимо дитині контакт шкіра до шкіри з її мамою. Якщо можливо, проводимо реанімаційні дії безпосередньо на мамі, якщо треба подихати дитину. Прикладаємо дитину до грудей, як тільки вона почала плакати. Зазвичай діти, які починають плакати, вони вже готові прикладатися. Якщо ні, то вичавлюємо трохи молозива і крапаємо дитині в ротик для того, щоб підтримати рівень її цукру в крові. Також безпосередньо опитуємо маму про її самопочуття і, безумовно, ведемо активне спостереження за новонародженою дитиною протягом 24 годин. Yeah, just breathe. And you've saved your baby. Да, і просто дихайте, бо ви спасли дитинку. Дякую. Thank you so much, Belinda. It was incredible. And your partner was so helpful. Thank him from all of us. It was very interesting. Я сказала Белінді, що ми дуже вдячні за те, що вона нам показала сьогодні. Ми теж дуже вдячні за допомогу її синові, який був у якості другої акушерки. Раптом він так нагодився якраз нам вчасно. Yeah, he's a great assistant. Probably he's a future midwife too, no? No, my kids don't want to know about that. Я спитала, можливо, її син теж хоче стати акушером. Вона каже, ні, він в цьому він навпаки не заінтересований. Йому це не цікаво, не зацікавлений абсолютно. Так, добре тоді. Ми практично 2 години відпрацювали. We got you almost for 2 hours. Is that okay with you? We are so grateful for all this time. Oh, yeah. My pleasure, anytime. We have another question about sugar level. Do you use glucose, like drops in the mouth of the baby, if there is no way to squeeze the milk? We don't tend to. If that's all you've got, you would use it. But with glucose, they can spike their sugars up and then go even lower again. So we would, if you can't get breast milk, we would probably suggest formula. Якщо Белінда каже, що вони глюкозу не використовують, тому що вона може підняти рівень цукру тут і зараз, а потім, коли її дія припиниться, то рівень цукру може впасти ще нижче, ніж був до прийому глюкози. Тому глюкозу вони не використовують. Якщо немає можливості нічого зробити з грудним молоком, то тоді радше використовувати формулу.
використовувати суміш для дитини, аніж гратися з глюкозою. Угу. Зрозуміло. Yeah, that's very interesting. Thank you. Thank you so much for this meeting, for all your answers. We are not doing it a lot. Maybe, thank God. My pleasure. But yeah, it's very useful Oh no, to know anytime I what can. yeah, it's very useful Yes. to know, to have this knowledge. It's not hard to have them Yes. inside your head, but maybe you should never use them. Hopefully, you will have no opportunity ever to use them. But to know what to do is very important, especially in these days. Угу. Дуже Я дякуємо. сказала, що Мгм. так, дуже важливо мати подібні Yes. знання. Ми ніколи не Yes. будемо їх використовувати в своєму житті, але просто хоча б знати, що да. можна зробити в разі необхідності. Це дуже важливо, особливо в нашій теперішній ситуації. Ну да, таку структурку. Для мене було цікаво про цей пакет для передчасно народжених. It was very interesting to know about these plastic bags for newborn, that we can use any plastic bags that happens Premature around, babies. right? Yep. Mhm. Yep. Yep. Okay. We would suggest if you've got one that's a Ziploc bag, they're good because then you can zip it at the bottom. Ага. Вона каже, що It's якщо у вас під рукою important they're not буде dried. зіп-пакет, оцей з застіпкою, то просто дирочку робите зверху, ніжки застібаєте на застіпку, головонька зверху, і все, дитинка знаходиться як в коконі. Тобто, як ні, то тоді просто використовуєте будь-який пластиковий пакет, який у вас буде під рукою, щоб загорнути дитину. Ага. Класно. Цікаво дуже. Cut a hut Дуже- and Мгм. then put baby in, literally, and then the head goes Тобто through там the other зверху, out зверху of має the бути plastic. дирочка. Yeah, we have to have a hole. Так, а можна навпаки, можна його ногами туди загрузити, а Ти тоді зіп-пакет не зможеш затягнути закрити. сюди. Ну, Да. ти тоді не зможеш так його затягнути, плюс буде тиск на шию. Да. So we must be careful with the neck, right? So not to do the zip back upside down. Yes, yes. Да, тобто No, дірочку no, no, все-таки no, no, no. треба- No, the other way. дірочку треба буде зробити, да, і закривати зіп-пакет з боку ніжок. Ага, ясно, добре. Добре, цікаво. Все, гарного дня, до вечора. That was very interesting. Thank you. Thank you for all your time, all your help to us. It was incredible My pleasure. experience dealing with you once again. We hope to do more, if you don't mind. No, I And, enjoy it. You might get sick of my face though. okay. Thank you. Thank you once again, and have a good day. Так, No worries. ставлю My